Okay, so let me good evening to all of you, and warm welcome to warm welcome. I warmly welcome all of you. I know that this is today's little of a bit of a bad day with all these power cuts and heavy rains and all. But doesn't matter. So we will start our session. So today, actually, we are going to have yet another session organized by the GLT team of District 306A1. By the way, this is going to be the first session where we are talking something outside Lionism. So all these 3 months, we have been having a couple of trainings, all are sort of related to Lionism, but today it's totally outside and it's going to be an interesting topic as well. So we have our own Lion Meda Dialvis with us. So with that, I will warmly invite our first Vice District Governor, Lion Kirti Gunawardana, to give us opening remark. Thank you, Sanjeevi. Thanks to you and your GLT team for organizing this. It's a good topic. In English, it says knowing the law of the land is not an option, it's a must. It's a kind of a serious one. When it comes to Sinhalese, you say Rate Nitiya Gana Oba Danagata Yutude. So that's a little mild one to me. But however it is, what happens is there's no excuse that you can't say that you didn't know. When it comes to the law, you should know. So that's a good topic. It's a good common topic, I would say. And in this forum we have many other lawyers also. Apparently, like Lion Deshan, then Lion Tilina. So of course, towards at the end, I think probably you all also can contribute in whatever form. Thank you for organizing. Thank you for joining. As Sanjeev said, it's a hard day, very bad weather. With all that, thanks for joining this session. So then I will pass it on to Sanjeevi. Yeah, thank you, Governor. Thank you so much. So let me give a brief introduction of Lion Meda. I know that she doesn't need any introduction between us, but as a formality, I'll just take you through a brief introduction. I'll give you a brief description on her. So, and I must also say that she has been continuously supporting us on our agenda on training and development within the district. So professionally, she is a lawyer. She is an attorney at law, and of course, she is a member of Lions Club of Colombo Host. Meda is she is a holder of Master of Arts degree in the areas of heritage management and English literature, and also holding couple of postgraduate diplomas from various universities, both local and international. She is a licentiate at Sri Lanka Institute of Chartered Accountants. In addition to working as a lawyer, she is also a bilingual journalist, visiting university lecturer to a couple of universities, facilitator and advisor, etc., etc., etc. Right? Just to mention a couple of her achievements, amidst of many, Lion Meda is a trainer and resource person at Toastmasters office training in UK and other countries. And she's an assistant area director marketing, Toastmasters International Scotland. She's also ambassador of JCI and European to the European continent and coordinator and guest speaker of Rotaract International. She has been holding important positions in IBM USA, IBM Beijing, and Ministry of Civil Affairs, Government of China. So with that, I warmly invite Lion Meda Dialvis to start the session. Thank you, Sanjay, for your kindness. Also, the enthusiasm that you showed all throughout. You talked a few times, you rehearsed with me, you put a lot of your heart and soul. And I know how passionate you are. It's not just coordinating a training, but how you wanted it and so meticulously. Just like you, Sanjeevi, always you do the same. Thank you so much. And I'm honored to be the resource person at an event that you are hosting. The work that goes into it. Also, I'm very thankful to the audience. It's very lovely to see our own lions take this.
And today the topic is about the law of the land. I think this is more an apt situation, and the current situation is so very, because you are the budget speech is happening tomorrow, and within the last month, many laws that are affecting our daily lives. There are some laws people think, okay, the law changes or the law does not change. So what does it have for me? But now the way the laws change, the laws that are changing are the laws that are affecting us on a daily basis. And generally, Sri Lanka had the trend that our laws never change. For decades, it's the same. But in the past month or two, so many laws, so many statutes that are very, very crucial to us, to the business community, and also to civilians who are not even in the business community. It's very vital. So today's discussion is about getting to know some of the recent changes in the laws that are affecting us, affecting our daily lives, because no point of talking about a law that only out of the audience here, only one person will come across. So we'll talk about the laws that will affect the majority, or most preferably almost all of us in the audience. And this is a discussion, so please do ask questions, make clarifications. We are here to learn. We are here to get things clear. Let me start with a few things that have changed in the last 1 month. One is the last will ordinance. That is when most of us, some of you may have already written a last will, or maybe that there is a last will left by our parents or by our grandparents, or maybe we are intending to leave a last will to our children or friends. So now, earlier, the last will, the last wish could have been signed in front of people. There could have been 5 signatories. There are different versions to that. Currently, how the law stands, as it was changed a couple of weeks ago, the last will is not valid unless it's signed in front of a notary. So please bear in mind, if you have already signed last will, which are not in front of a notary, you need to, it's safer that you make a notarial execution. Otherwise, if you are doing it now that the law has come into effect, you need to do it not only in front of 5 witnesses, but in front of a notary. Then another change that has happened is, which is significant to most of us, on the law on power of attorney. Power of attorney is a instrument that most of us use. Our parents, or maybe our siblings can be abroad, our children can be abroad. So they give us a power of attorney, maybe to sell, maybe to do some work. For different things, we get a power of attorney. Most of the people here may be having power of attorneys or may have given power of attorneys. The recent that happened again a couple of weeks ago, I'm talking about the latest law, I'm talking about the changes that happened within a few weeks, right? Is that earlier when you execute a power of attorney, when you write and give a power of attorney, that's valid. But now it is valid only for 5 years. So if you have a power of attorney, you need to check the date. Was it given to you or was it given by you 5 years before? If so, it's not valid anymore. Right? And also, if you want to cancel a power of attorney, that cancel also has to be registered. The cancellation has to be registered. The power of attorney, when you grant a power of attorney, that will be registered. When you cancel a power of attorney, you can't say, I have just cancelled, I've given a call to my lawyer. Now our clients, they give a call and they think when they give a call to the lawyer is a hotline. Lawyer is a hotline, but there are things that you need to do in written form. So even if you call the lawyer and the lawyer says it's okay, please check with your lawyer. Has it been cancelled? Has the proper documentation been tendered? Has the documentation been submitted? If they are submitted, you can always ask for a copy. You can always ask for a number where that was registered. And then you can, that like that, I'm telling only the basic. In case that there are specific things, you can ask me in the question and answer session, or you can always consult your lawyer and ask also, because it's important to know these things.
And another change that has happened in the past few weeks is about a caveat. Most of us as landowners or even the residents that we are having, we may have executed a caveat. Everybody knows what a caveat is. Let me just paraphrase. That is that if somebody sells the land, one of my lands or one of my properties, I would know. So what I should do, this is advisable for everybody to do, is to consult a lawyer and get a caveat filed so that in case your property is to be sold, you get informed. Right? So this is a very safe method. Earlier, the law was that anyone can file a caveat. Most of the time, it was very difficult for us as lawyers when we write deeds and agreements to sell, because even the brokers file a caveat. So that it's very difficult to sell the property once a caveat is filed. But currently, anyone can't file a caveat. You need to have the right to the property or title of the property or a certain intention towards the property. So that's very, very important. And also, suppose you're thinking of disposing of a property. If you're selling, right? You're thinking of selling a land and you're talking to the buyers, you're all set. Then when you want to sell it, you will find out that someone else has filed the caveat. And then you won't be able to sell it for a long time. It's a big process. It's a long process to cancel a caveat. So in that case, if you're intending to sell a property, please check right now. Go to your notary and check right now. Go to your lawyer and ask them, or even yourself, if you can do it with the land registry. Check if there's a caveat on your properties. If there isn't a caveat, if it's your property, you have to have some certain interest or title. Otherwise, you can't just file a caveat with the current law, which is very good. File a caveat. So that also is in your interest. And about purchasing property, because currently the VAT law has come in. It came up by the 1st of October. You know, a lot of condominiums got affected. The sale of condominiums got affected. Then again, there had been a Supreme Court judgment, a judgment by the Supreme Court, the VAT being deterred till the 1st of December. So there is a lot of ha-ho going on. And as to what the VAT is the developer paying, or is it added on to the sale price? And what component? Is it the profit? Is it a percentage from the profit? Is it a percentage from the in sales price, or is it the entire sales price? There are a lot of questions. You can always ask me. So what is the current law on that? If anybody is interested, I'm not going into detail, because unless somebody is interested in condominiums and buying property, that's not necessary. So you can tell me, so I will explain that. And also, when you execute a deed of transfer, vikunum karuwak, vikunum oppuwak apeliyaddi, earlier you would sign, and that's the end of the story. And if a company is selling a property, most of the people here are company owners, and the companies will be having property. If you sell it, the directors of the company would sign. But again, recently, very recently, within the last few weeks, the law changed. Now, just signing would not do. You need to place your thumb impression. Okay? Earlier, thumb impression was for people who were illiterate, who did not know to sign. But now, however educated you are, it doesn't matter. You need to also place your thumb impression. And also, you need to sign on a recent passport size photograph that has to be affixed to the deed. And the notary who's signing, who's executing your deed, has to certify that this photograph, passport size photograph, is an identical representation of yourself. You can't look different from the photograph. The notary has to sign that. So these are some of the very latest laws, brand new. Even the lawyers are still getting to know about it. So I have made a deep study into it, because as a practicing lawyer and as a notary. And also it is very, very crucial that we know about it. And if it's a company, now most of you have companies, almost all of us, when we are selling a property, earlier we could just sign the directors. No. Now the resolutions, the list of the directors, there's a form called Form 20, all that have to be filed. You have to be very careful, and registration is mandatory. Now, even for the lawyers, there is no way out. For them also, the rules are very strict. And for the buyers,
sellers and the executors are the power of attorney. Even when you do a last will, the laws are strict. It's in the best interest of all of us. There had been a huge lacuna. There had been huge gaps in the Sri Lankan law for decades and decades. A lot of people suffered, especially because of the deeds. හොරෝප්පු වගේ දේවල් නිසා ගොඩක් අය ඉතා අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අලුත් නීතිය හඳුන්වා දීමෙන් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දුරට මග ඇරලා යනවා. Now that is what I talked about is the new laws that have been introduced. ඊට අමතරව if I'm asked to conduct it in both the languages, අපිට භාෂා දෙකෙම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, භාෂා දෙකෙම කතා කරන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඊට අමතරව අපිට අලුත් නීතියක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දැනට තියෙන නීතිය ගැන හරි වෙන අපි හිතමු ඉඩම් පිළිබඳ, දික්කසාද පිළිබඳ, maintenance, the laws affecting women and children, ආයතනයක අපි වැඩ කරනකොට ඇතිවන නීති, sexual harassment, gender based violence, anything. I mean, anything you can always ask me. Yeah. So that is kind of like the gambit. අපි අද කතා කරන්න යන පරාසය ගැන තමයි මම පොඩි හැඳින්වීමක් කළේ. Sanjeevi, would you like to lead and ask a few things? Yeah. Yes, Medha, thank you. I think you briefly described what has come sort of new into the legal system. මම එතනින්ම යනවා නම් මේදා මම දැන් අපි ප්‍රොපර්ටිස් ගැන කතා කරපු හින්දා අපි ප්‍රොපර්ටි ලෝ එක ගැන කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේදා කිව්වේ දැන් අලුත් නීතිය අනුව අපි මොනවා හරි විකුණන්න යනවා නම් හරි සිග්නේචර් එක විතරක් නෙමෙයි බට් තම් ප්‍රින්ට් එකක් අවශ්‍යයි කියන එක. ඒ වගේම දැන් අපි මම හිතන්නේ ඒ වගේ මම අපි සෙෂන් එකේ කිව්වා වගේ අපි ඕන කෙනෙකුට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එක්කෝ ස්ක්‍රීන් එකේ hands up එක දාලා එහෙම නැත්නම් mic එක on කරලා ඉවරලා ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන. එහෙම නැත්නම් chat box එකේ දාන්නත් පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නත් පුළුවන් හින්දා ඒ වගේම අපි property law එක යනවා නම් දැන් අපි ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි house එකක් මේ අපේ මොනවා හරි property එකක් කාට හරි දුන්නොත් ඒක අපි rent කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ඉඩමක අපි මොනවා හරි දෙයක් පැලක් අටව ගන්න. එහෙම නැත්නම් වගාවක් සඳහා දුන්නොත් එහෙම ඒකෙන් අපිට ආපහු මේක ගන්න තියෙන අපහසුතාවක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් අවුරුදු ගාණක් මේගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරායින් පස්සේ මොකද්ද අපිට තියෙන පිටුවහල නීතියෙන් කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඒක අපි හරියට කරනවා නම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් මේද? හරි සංජීව. ඒ කියන්නේ අපි ඉඩමක් හෝ ගෙයක් කුලියට දෙනවා. ඒක යාගේ වාසස්ථානයට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වගාවකට වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර ස්ථානයක් සඳහා නැත්නම් අපි කුලියට සොහව් බද්දට කොට අපිට ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ ඒවා අපි අවම කරගන්නේ ප්‍රශ්න අවම කරගන්න අපි කරන්නේ කොහොමද? හරි ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ළඟට එන ප්‍රශ්න අරගෙන මේක වළකා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි විදියම තමයි අපි ලෝයර් ළඟට ගියාම අපි හරියටම කියන්න ඕන මොකක්ද අපි කරන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් ක්ලයන්ට්ස්ලා අපි ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මේක අපි අපි දෙනවා බද්දට අපි මේ ලොකු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක මම මේ පාවිච්චි කරන ඕන තරම් දේපල තියෙනවා මේක මේ පොඩ්ඩක් නිකන් තියෙන නිසා මෙයාට උදව්වක් විදියට මේ බද්දට දෙනවා මෙයා අඳුරනවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ නැත්නම් මගේ දුරින් නෑ දැන් so very lackadaisical අපි ඒක ලොකුට අපි නිකන් කියන්නේ ඒක නැති වුණත් කමක් නැහැ කියලා වගේ තමයි දැන් අපි ළඟ තියෙන ක්ලයන්ට්ස් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අපි තමයි කියන්නේ නෑ එහෙම කොච්චර අඳුරනවා වුණත් වැඩක් නෙවෙයි අපි we have to take all the safeguard අපි සම්බෙන්න දේවල් ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපි බද්දට දෙනකොට එක්කෝ අපි අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් උනා ට්‍රීට්මන්ට් එකකට ආවා කියමු කමර්ෂල් ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න මට කඩ කාමර පේලියක් තියෙනවා ඒ කඩ කාමර පේලිය බද්දට. ඒතර මම කවදාවත් ඒක ඇඩ්වර්ටයිස් කළාට පස්සේ එන මිනිස්සයාට අකමැති නම් මම ඒක බද්දට දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි හැමෝම පිළිගන්නවානේ අපි කතා බහෙන් අපිට මෙයා හොඳයි දෙන්න ඕන. එයා ඒ ගාන දෙන්නත් ඕන හොඳයි කියලා හිතෙන්න ඕන. එතකොට අපි ඒ බදුව පුලිස්මට ලැබෙනකොට අපි අතර සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සයාත් හරි හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. අපි කොච්චර ව්‍යාපාරිකයෝ වුණත් ඒ වගේ වෙලාවක රැවටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නීතිය පැත්තෙන් මම කියන්නේ. නමුත් මේ මිනිස්සයා හරි හොඳට කතා කළා කියලා බදුවප්පුවේ යන ගිවිසුම් ලිහිල් කරන්න කියලා තමන්ගේ නීතිඥවරියට කියන්න එපා.
මොකද දැන් lawyers ලා කියන්නේ අපි අපේ සේවාදායකයන්ගේ representatives. We can only advise you, right? We can't impose something upon you. You say, you know, okay, don't be so strict. Let's remove these clause. අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක දානවා නම් it's good. We can only suggest our professional opinion. නමුත් අපිට බල කරන්න බෑ. So එතකොට understand that your lawyer is advising you because it's in your best interest. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු අපි කියනවා ළඟදී I'll tell you about a case that happened to one of my clients. She was very happy with her with her tenant. The landlady was extremely happy with the tenant, and the landlady was like us, like all of us here, professional, educated businesswoman. එතකොට එයාට කොච්චර කිව්වත් අපි මෙතන දැන් මේ මම දැක්කා ඒ යන මේ කතා කරනකොට ඒ ටෙනන්ගේ ඒ බද්දට හිටපු පවුලේ ළමයි උපතින්ම ඉතා දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පිය ඉස්කෝලේ යන ළමයි. දැන් ලොකු wall paintings ලොකු ඒවා හදනවා මේ කියලා එහෙම මෙයා දැන් හරි ආසාවෙන් කියලා. මං කිව්වා ඕකේ දැන් බැලුවද ඔය තියෙන බිත්තිවල ඔය කරන painting හරි හොඳයි ළමයිගේ නිර්මාණශීලත්වය. නමුත් ඕකෙන් damage වෙනවද මේ බිත්තිය කියන එක බැලුවොත් එහෙම නෑ හරි ලස්සනයි and all, you know, that was the approach. garden එකත් හරියට ලස්සනට තියන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එක එක අමුතු වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. මොකද වෙනස්කම් බැලුවද මොනවාද? garden එක ලස්සන තිබ්බට මොනවාද ඉඩමේ කරපු වෙනස්කම් බැලුවද? නෑ ඒගොල්ලෝ හරි හොඳයි. මම ගියාම හැමදාම කේක් එකකුත් හදලා දෙනවා එනවා. Okay, so now these are the places that we go wrong, I'm telling you. Then recently again my client called me and said I want to terminate my contract because there had been a problem with the tenant. Okay? And it was a very tense situation. So in a tense situation අපි advice කරන්නේ go with the lawyer. මොකද උතන රණ්ඩු වලට පැටලිලා කතා බහ ගිහිල්ලා ඔය record කරගෙන social media දාන එක අපේ පවුලේ අය සහ චක්ගෝලියක් යනවා වගේනේ. When you go lawyer there'll be some objectivity, right? So I had to visit the site. I can't help it because that's my professional obligation at that time. I visited the site in the interest of my client, and what we saw was that all the walls after the paintings were taken down, plaster එකත් එළියට එනවා. හරි? දැන් මෙතන ලක්ෂණ එක නමුත් දැන් ආයිමත් පේන්ට් කරන්න බෑ ඒවා. දැන් ඊළඟට එන ටෙනන්ට් කියනවා මට මේ විදිහට ගන්න බෑ මට පේන්ටිං ගැන කිසිම අදහසක් ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි මම සුදු පාට බිත්ති වලට කැමති කෙනෙක්. right? එතකොට දැන් refundable deposit එක ගැන ප්‍රශ්න එනවා. ඒ දවස්වල clients වලට කිව්වට refundable deposit එක මේ ගාන දාන්න ප්‍රතිශතයක් දාන්න දේසේ අනේ මම කොහොමද එහෙම දාන්නේ මගේ මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මගේ ගෙදර ඉන්න ටෙනන්ට් එහෙම දාන්න බෑ මේ ගාන ඇති. Then you don't listen to our advice, you come back to us and say මේ refundable deposit එකෙන් 10 ගුණයක් වගේ මට දැන් යනවා මගේ security deposit එකෙන් 10 ගුණයක් විතර තව යනවා මට මේ ටික හදාගන්න. ඒවා කියලා වැඩක් නැහැ. So always sit down, discuss your lease agreement, okay, with your lawyer and leave friendship out. අපි බද්දට දෙනකොට කුලියට දෙනකොට ඒ අපේ කුලි ටෙනන්ට් එක්ක අපේ තියෙන පෞද්ගලික සම්බන්ධතාව පැත්තක තියලා තමන්ගේ ලෝයර්ත් එක්ක ඒ පිළිබඳ නීතිමය පැත්තේ විග්‍රහයක් කරලා ගිවිසුමකට එන එක හරි වැදගත්. අනිත් එක ගිවිසුම කියවන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ඒක තියෙන්නේ legal language එකෙන් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට හැම ලෝයර්ටම යුතුයකමක් තියෙනවා තමන්ගේ ක්ලයන්ට් ඇහුවොත් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න සාමාන්‍ය භාෂාවෙන්. එහෙම පැහැදිලි කරලා දෙන්න නැති lawyer කෙනෙක් ළඟට යන්න එපා. දැන් today one experience I had today when I went to a condominium property to sign a sales agreement. When I asked for the sales agreement, I was told by the developer that is 200 pages. That's okay, 200 pages or 2000 pages. I have to read it. එහෙම කිව්ව හැටියේ ගොඩක් වෙලාවට clients ලා කරන්නේ නෑ අනේ ඔක කියවන්න බෑ show me where I can sign okay I sign no and your lawyer has read it make sure your lawyer has read it ask questions from your lawyer ask your lawyer to explain to you every clause මොකද නැත්තම් අන්තිමට කරදරේ වැටුනම lawyer නෙවෙයිනේ තමන් තමා කරදරේ වැටෙන්නේ ඒකයි ඔය බදු වලට දුන්නම
කුලියට දුන්නම ගොඩක් හදරේට වැටෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ ඒ කුලිය ගිෆ්ට්ස් මේ බදුව මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන දේවල් නෙවෙයි දාලා තියෙන්නේ. නැත්නම් බද්දට දීම කුලියට දීම එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් කට්ටිය යන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් යන විදියට අපිට මේ ඨගරිය අවශ්‍ය නැහැ. අපිට නීතියෙන්ම ඒක කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. අපි ඒක හරි විදියට ඔප්පුවේ බදු ඔප්පුවේ හරි කුලිය ගිවිසුමේ හරි ඇතුළත් කළොත්. Sanjeev, is it? Yeah. Do Yeah, you it need is it? clear. It is clear, Medha. Yeah. So, in other words, what you are saying is, ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපි හිතමු වත්තක් දෙනවා වුණත් agreement එකක් නැතුව අපි අපේ නිකන් හිතේ තියෙන අපේ තියෙන කරුණාවට දුන්නොත් එහෙම කවදා හරි දවසක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. කරුණාවට දුන්නොත් කමක් නැහැ. නමුත් අපිට ඒකට කරුණාවෙන්ම තමයි විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඒක. නීතියෙන් හැඳල් කරන්න අපි විවසුමකට අඩු දැන් අපි දෙගොල්ලෝ අතර ළමහට රුපියල් 5-10 මුද්දර උදස්සම් කරලා දෙගොල්ලෝ දෙනවා. ඉතින් ඒවා නිකම් හොරා බෙහෙත් බොනවා වගේ වැඩ. ඒවා you can use it to an extent, but if you have a notaris කෙනෙක් අස්සම් කරපු document එක නීතිය දැන් අපි හිතනවා ඒ එතන දෙයක් දහස් ගාණක් යනවා කියලා අපි යන්නේ නැහැ ඕක නොතාරිස් කෙනෙක් ළඟට. නමුත් අපිට කොහොමද කරදරේ පොලිසිය උසාවි වල යන්න තියෙනකොට යන වියදම ඊට වැඩි. right. Okay. ඒ වගේම මේද තවත් මම හිතන්නේ අපි මේ ගැන කතා කරනකොට අපේ සමාජිකාංගින් ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින දෙයක් තමයි දෙමව්පියෝ නැති වෙනකොට ඉඩම බෙදලා නැහැ. බෙදා නොබෙදූ ඉඩම් තියෙන වෙලාවල්. ඒ වගේ වෙලාවක ඉතාමත් සාන්නේ බොහොම මේ මෙනින් කියනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවක මේ නොබෙදූ ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් සහෝදර සහෝදරයන් අතර හරිය නෑදෑයන් අතර බෙදා ගැනීමේදී තියෙන නීති ප්‍රකාශ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? අපි උසාවියකට කියලා බෙදුම් නඩුවක් දාන්න ඕනේද? අන්න ඒක ගැන යම් සැකකින් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් නම් නේද? ඔව්. ප්‍රධාන කාරණේ අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනුව අපිට හරි අමාරුයි පේපර ලියලා පිළිවෙලක් කරන්න කියලා ඒ වචන පාවිච්චි කරන්නේ අපිට දෙමාපියන්ට කියන්න අමාරුයි. මොකද මැරෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා හැම එකක්. සමහර දෙමාපියන් එහෙමනම් බොහොම හොඳයි. නමුත් අපිට පේනවා ඒක කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා කවුරුත් දෙමාපියන් වෙනවාට කැමති ඕන අපේ දෙමාපියෝ තව දවසක් හරි ජීවත් වෙනවා බලන්න. නමුත් මම කියනවා මේක අමාරු ඩිස්කෂන් සහෝදර සහෝදරියක් කරලා එක කතා කරලා හැමෝම එක් වෙලා ඒක අමාරුයි කරන්න. නමුත් දෙමාපියන්ට ඒක සජෙස්ට් කරන එක ඉතාමත් වටිනවා. ඒකද ඒකෙන් අපි කරන්නේ දෙමාපියෝ සහෝදර වෙන්න ඕන පස්සට ඇති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ගාලගෝටි සංකල්පවල සහ ભેද බින්න කරගන්න එක තමයි එකෙන් කරන්නේ. දෙමාපියොත් කැමති කවදා හරි දරුවෝ ඒගොල්ලෝ නැති වුණාට පස්සේ දරුවෝ ටික සමගියෙන් හොඳට ඉන්න එක. නමුත් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉඩම් ටික බෙදලා ගියේ නැත්තම්. එතකොට first try to have that with your siblings and with your parents so that you can avoid a lot of problems. Still එහෙම කරන්නේ නැතුව නැති වුණු ඔවුන් මිය ගියාට පස්සේ ඔහේ ඉන්න එපා. දැන් මේ කමක් නැහැ. ඉතින් අපි හැමෝමනේ අපිමනේ අපිට කවුරු ගත්තත් කමක් නැහැ. එහෙම කියලා ඉන්නවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු ගත්තත් කමක් නැහැ කියලා ඉන්න. පස්සේ ඒක වෙනස් කරා වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ යනකොට වෙනස් වෙනවා. මොකද ළමයි ලොකු වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට සල්ලි ඕන වෙනකොට අපිටත් හිතෙනවා මට මෙන් ආපුගේ මම කියන්නේ from the experience as a lawyer how my clients feel, right? Client who comes and tells me today I am not interested in my parents' properties, my sister take, let my brother take. Now after another 5 years 10 years come to me and say what can we do about that property, right? I want my share because I had these reasons, my children need education and my sister has been very nasty to me. එතකොට එහෙනම් මේ දෙමාපියෝ මිය ගියාට පස්සේ බුදල් නඩුවක් දාන්න. ඒකේ බලන්න එතන තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියක් තියනවාද නැද්ද? එහෙම ගිහිල්ලා තමන්ගේ නීතිඥවරිය සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ ඉඩම් පුළුවන් ඉක්මනට ඒක බෙදාගන්න සහෝදර සහෝදරියෝ සුහදව ඉදිද්දී ඉඩම් බෙදා ගන්න එක
ගොඩක් ලේසි සුහදත්වයේ නැතුව බෙදාගන්නට වඩා. අනිත් එක දෙමාපියෝ නැති වෙච්ච කාලේ අලුත් ගොඩක් සුහදයි. ඒක ටික නැති වෙන්න කල් යන්න සුහදත්වයේ විතරක් නෙවෙයි කිසියම් there is a distance that is occurring among siblings, how much they know, right? And then the in-laws get involved, all that. So ඒක මුලදිම බෙදුම් නඩුවක් කුඩල් නඩුවක් දාලා ඒක සමතේකට පත් කර ඒක ඉච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි, ලොකු ගාණක් යන දෙයක් නෙවෙයි. අයිතික ඉඩම් නඩු වගේ ලොකුවට අවුරුදු ගණන් යන දෙයක් නෙවෙයි. මාස කිහිපයකින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ලෝයර් හරියට කරනවා නම් ඒක කතා කරලා ඒක ඉවර කරන්න. හරි. ඒ වගේම මම අපි ඔඩියන්ස් එකට අවස්ථාවක් දෙනවා නම් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ඔව් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ගැන. ඔව් අනිත් කියන්න. I have one question. අර ඉඩම් බෙදුම් නඩුවල බෙදුම් නඩුවක් දාන්න ඉඩමේ වටිනාකම මොකක් හරි 45 lakhs වලට අඩු නම් ඕනේ නැති මොකක් හරි එකක් තියෙනවද? Yes, there is a provision එහෙම තියෙනවා. නමුත් ඒ දැන් ඉඩමේ වටිනාකම එක now Wajira being a surveyor, you know, the valuation is necessary. Most of the time what we think is we think okay, this is the value of it අපේ මේ ගානට අල්ලපු විතර ගියේ මේ ගානට කියලා එහෙම යනවා. අනිත් එක ඉඩමේ වටිනාකම පමණක්ම නෙවෙයි. අපිට අන්තිම කැමති පත්‍රයක් තියෙනවද? ඒක තව complications මෙතෙන්ට එනවද? කොහොමද සමහරට අපේ දෙමව්පියෝ විවාහ දෙකක වෙන්න. මේ විවාහයෙන් දරුවෝ ඉන්නවා, තව විවාහයකින් ඊට ප්‍රථම විවාහයකින් දරුවෝ ඉන්නවා. ඔයගේ ගොඩක් තියෙනවා. තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැති ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර clients අපි ළඟට ආවට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඉස්සලා විවාහයෙන් දරුවෝ හිටියා කියන එක. එතකන් වෙනකල් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඉඳලා නැහැ සමහර වෙලාවට. right? අපි හැමදේම දන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඉඩමේ වටිනාකම සහ ඒ බූදලේ ඉඩමේ වටිනාකමට වඩා බූදලේ වටිනාකමක් බලන්නේ. ඒකත් ළඟදී දැන් මේ laws change වෙන්න තමා තියෙන්නේ. ඒක දන්න ලෝයර් ලෝයර් කෙනෙක් ළඟට ගියාම මේක අපේ උගත් යාළුවෝ අතර උනත් තියෙන මති මතාන්තරය ලෝයර් කෙනෙක් ළඟට ගිය හැටි එයාට අගාලා කතා කරලා දාලා ගන්නවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ලෝයර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා දෙයක් කතා කරලා අහගන්න සල්ලි එහෙම ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ හැමෝටම. ඒක ඉස්සෙල්ලා අහන්න. Okay, I want to ask from you, what is your fee? So the consultation I'm not charging you, just ask her. පැය ගානක දවස් ගානක අහන්න නෙවෙයි. සාමාන්‍ය කරුණක් මේ වගේ යාළුවෝ කොච්චර lawyers-ලා. යාළුවම අපිට හම්බෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා එන එක. ඒතොර වජිරා එතන ඉඩමේ වටිනාකම සහ බූදලේ වටිනාකම මත විතරක් රඳලා බෙදුම්කඩුවකට යන්නේ නැතුව ඉන්න එපා. ඒ වටිනාකම සහ කරුණු වරියක් සමග කතා කරලා ඊට පස්සේ තීරණයක් ගන්න. ඒක අර මේ මොකක්ද අර දැන් තියෙනවනේ අර මේ valuation එක අර government මේ මොකද්ද provincial council valuation. ඒ valuation එකක් වගේ කරලා වගේ ගත්තොත් අනිත් problems නැත්තම් if it is 45 lakhs or something, no? Yeah, it is stated to be 3 million, but the thing like don't do the valuation first. You are only spending money on the valuation. දැන් කොහොමද දන්නේ දෙමාපියන්ට අපි නොදැනුවත් බැංකු ගිණුම් තිබුණාද? right, okay. අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැනගෙන අපි හිතුවේ ඉඩම තමයි තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඊට වඩා දේවල් පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා දේවල්. You can everything we have to calculate. Yeah, the thing is everything in the sense now you know what is everything now. I think everything now you're a surveyor, right? So mama mage danume mama as a lawyer, as a notary, I also know a bit about survey, but I don't know the amount you know. So mage danume mama mewa kiyala hita madi. I need to talk to a surveyor and really assure, like be assured what is there. So talk to a lawyer and say api danna widiyata me tama tibbe. So egolo tawa prashna ahanawa. Etakota you'll get an idea. Yeah. Thank you so much, Meda. Yeah.
තව කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න හැදුවා මම හිතන විදිහට. And Mehta, can you hear me? yes, please. Yes, Lion Panditaratna. Right, you know, why don't you deal with the deed of gift, gifting the property to your son with the life interest and all those things? Sure. Yeah. So they're very good. Okay. Thank you, Panditaratna. Deed of gift is a very, very valid topic because us Sri Lankans, especially parents, now the trend has started even siblings executing deeds of gift. Right? So the clients are මගේ ළඟට ආවම tag ඔප්පුව අපි කියන්නේ tag ඔප්පුව. Tag ඔප්පුව ඉස්සර නම් tag ඔප්පුව කියන්නේ tag ඔප්පුව. අපි tag ගන්න දෙනවා. හරි? අපි tag ගන්න දුන්නාට පස්සේ tag ගැන හිතන්නේ අපි tag දුන්නා අපි ඒක අපි සන්තෝෂෙන් tag දෙන්නේ ගත් එක්කෙනා සන්තෝෂ වෙනවා අපි ඒ ගැන අමතක කරනවා. Right? ඒක තමයි tag ඔප්පුවේ හරි තේරුම. ඒක නිසා tag ඔප්පුවට සම්බන්ධ නීතිය the law relating to deed of gift also is like that. දැන් අපි බද්දට මොනා හරි දෙනවා නම් බදු ඔප්පුවක් දෙනකොට අපි බද්දට දෙන්නේ ඒක අපි tag ගන්න නෙමෙයි අපි ආපහු ගන්න දෙන්නේ. එතකොට බදු නීතිය right හැදිලා තියෙන්නේ දීලා ආපහු ගන්න විදියට. tag ඔප්පු නීතිය හැදිලා තියෙන්නේ the law relating to deed of gift හැදිලා තියෙන්නේ අපි tag ගන්න වෙන විදියට. නමුත් දැන් අපේ අය tag ඔප්පු දෙන්නේ ඇත්තට tag එකක් විදියට නෙවෙයි. අර තියෙන මුද්‍ර ගාස්තු ටික නොගෙවා ඉන්න තමයි tag ඔප්පුවක් දෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට දැන් අපි හිතමු අයියට තියනවා නම් ඉඩම මල්ලිට දෙනවා මල්ලිට විකුණනවා ඇත්තට වෙන්නේ. tag නෙවෙයි විකුණනවා. නමුත් tag ඔප්පුවක් කියලා කියනවා. සල්ලි යටින් යනවා. ඒතර tax වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. මුද්‍ර ගාස්තුත් අහු වෙන්නේ නැහැ. right? ඕක තමයි මේක. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ගොඩක් lawyers ලා වුණත් කිව්වට clients අහන්න නැති නිසා ගොඩක් lawyers කියන එක නවත්තලා තියෙන්නේ. tag ඔප්පුවක් දුන්නට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා විකුණුම් ඔප්පුවක් දුන්නා වගේ අපිට නීතිය පිළිවහලා හම්බ වෙනවා කියලා. මොකද අපි අරමුණු දෙකකින් එක දෙන tag දෙන එක අරමුණකින් විකුණන්නේ වෙනවා. නමුත් දැන් tag ඔප්පු දුන්නාට පස්සේ අහන අය තමයි ගොඩක් මට මේක ආපහු ගන්න පුළුවන්. මේක cancel කරන්න පුළුවන්. Right? Lion Panditaratna, I think that is a question a lot of people have, whether you can revoke a deed of gift. Right? Nah, Mama adahas kare, I myself is a lawyer, senior lawyer with 47 years experience. Now, Mama කියන්නේ general public must know the තාත්තා පුතාට දෙනවා gift එකක්. Yeah. gift දෙනකොට condition එකක් දානවා ළමයි වුණත් වෙනස් වෙනවනේ දෙමව්පියන්ට. එතකොට දානවා life interest කියන එක. Yeah. ඒක වට උචිතයි කියන එක people must know. Yes. People So, must know. Yeah. So why you have that clause is because Son is getting married to an outside lady. She will try to overrule the in-laws. And yeah, that's right. So they are actually the life interest clause is there because you have the intention of revocation. You intend to revoke your deed of gift. මට මගේ දරුවෝ මට කෘතගුණ විදියට සැලකුවේ නැත්නම් මට හරියට සැලකුවේ නැත්නම් මට පරාණ බුද්ධිය තියාගෙන මට ඒක ආපහු ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට උසාවියේ අනන්තවත් නඩු තියෙනවා deed of revocation or deed of gift. Lion Panditaratna, you must be seeing now it's very, very rampant, right? Those days it was very rare revocation, but now it's happening quite a lot. අපිට ආපහු ඒ tag එකට දීපු දෙයක් ආපහු ගන්න පුළුවන් අපිට උසාවියේ ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ඕන අකෘතඥතාව. We have to prove ingratitude of the recipient. When I give my land or my property as a gift, by a deed of gift to a child or to a sibling or to anyone, if my intention was giving a gift plus that person taking care of me or rendering some service to me because of my incapacity, maybe old age, maybe being weak due to a disease, maybe some kind of a sickness, right? Because of that, if that was my intention, and if my intention is not satisfied
And if the recipient of the gift had been ungrateful on the grounds of ingratitude, අකෘතඥතාව මට ඒ deed of gift එක මට ඒ gift එක revoke කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මට නිකන් ගිහිල්ලා කියලා ඒ දරුවා මට සලකන්නේ නැහැ කියලා නිකන් කියලා බෑ, නඩු යන්න ඕන. That's the most important thing. Go to courts. Got to go to court. Revoke, yeah. ඒව සමුගක් deeds වල ලියනවානේ අපි irrevocable gift කියලා. ඒක නිසා you have to go to courts. You have to go to court. Whatever you write on the gift is immaterial. What wording you put on the gift, you have to go to court if you want to revoke the gift. You have to remember that very well. මම පරාණ බුද්ධිය තියලාද මම ඒක revoke කරන්න පුළුවන් කියලා ලිව්වද කියන එකෙන්ම ඒක revoke කරන්න බෑ වර්තමානයේ පවතින නීති අනුව. නමුත් අපි වයසක පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපිට අවුරුදු 70 80 90 කාලේ අපි උසාවි යනවා නම් ඔය විදිහට අවුරුදු ගාණක් අපේ තියෙන ලෙඩයි අපේ වයසයි එක්ක, unless you are a lawyer, it's never fun to go to court. So, That's true. I have another question. Then the deed of gift එක දෙද්දී revoke කරන්න පුළුවන් විදියටයි බැරි විදියටයි කියලා two way තියනවාද? මම එහෙම අහලා තියෙනවා. so එහෙම තිබ්බට එහෙම කොහොම තිබ්බත් you can still revoke it. You can try to revoke it on the context of ingratitude. ලියලා ඇත්තම විදිය මේකයි. ලියලා තිබ්බත් නැතත් revoke කරන්න පුළුවන් වුණත් නැතත් ඒක revoke කරන්න යනකොට ඒ process එක යනකොට සිංහලෙන්ම කියනවා නම් කට්ට කනකොට මේක revoke කරනට වඩා නිකන් ඉන්න එක හොඳයි. Am I correct, Lion Panditarath? Yeah, you are correct. You are correct. ඒක විඳින්න ඕනේ දැනෙන්න සමහරවිට. නැත්නම් අර කටින් කියනකොට හරි simple. නමුත් විඳිනකොට තමයි දැනෙන්නේ. My advice is, don't execute a deed of gift. We don't know how life changes. Then මේ ආදරෙන් ඉන ළමයා තව අවුරුදු ගානකින් වෙනස් වෙනවා. Execute a last will. Yes, that's why I want to know. Last will එකක් ලියන්න. නැත්නම් ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද last will එක ලියලා ඔක හදිසියේ කොහෙන් හරි හොයාගෙන ඔකට රණ්ඩු වෙනවට වඩා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් බූදල් නඩුවක් දාලා සමසමව දැන් අපිට සමසමව නම් ළමයි අතර යන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ බූදල් නඩුවක් දැම්මම මේක සමසමව බෙදා ගන්න පුළුවන්. එක ගන්න දෙන්න. last will එකක් දැම්මොත් ඒකත් මේ උසාවි දාලා ගන්න ඕනේ. last will එකක් දැම්මොත් last will එකේ විදියටනේ ගන්නේ. හරි. තමන් last will එකේනොත් සමසමව නම් දෙන්නේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ නේ. Last will එක Thank you. There is no yes or no correct answer for this. Every situation is different. Every family is different. Every client is different. Every parent is different. It's advisable that you go and discuss with your lawyers. Lawyers line එක තමයි. අරයට කැස්සට මේ විදිහට ගන්නවා කියලා මමත් ෆාමස් එකෙන් ඒක අරගෙන බිව්වට හොඳ වුණාට හැමතිස්සෙම මෙහෙම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මට ඊට පස්සේ වෙන ලෙඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකටයි lawyers line go and talk to the lawyer. They will suggest to you what is to be done. Right? Okay. We are actually coming closer to the ending time. Any more? Yeah. We will go, so Meda, we will go till around 8:30 if it is okay with you, because we plan to have it here. Okay. Yeah. So if we don't have any other sort of questions around, I know that there will be hundreds of questions around property, but I think we will move into another area because that is also something important. So if we have to move on to the motor vehicles and the Motor Traffic Act, Meda, can you briefly tell us, maybe as a driver or even as a passenger or even as a person, what we shall know basically? What are the most important things that we should know? Right. So I think when we talk about that motor traffic law relating to motor traffic law, okay, traffic law. Well, how do I say? Relating to traffic, yeah. There are two things. One is that if you meet with an accident, how you should go about it, number one. Number That's two, right, yeah.
Number two, I think, is when you're stopped by the police for a traffic offense, how you should deal about it. Am I right, Sanjeevi? Those two are the ones that You were very rightly touched it, Meda. That is exactly what I had in mind. Yes. right. Yes. So when you meet with an accident, always report it. Always report it. Even the other party says it's not necessary to report. Because when the other party says, okay, no need, අපි දැන් අපි බේරගමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ insurance එකෙන් මම ගන්නම් ඔයාගේ insurance එකෙන් ඔයා ගන්න. ඒතර මමත් කියනවා මම lion මම අහවල් එකේ chairperson මම අහවලා ඒ මනුස්සයාත් ඔක්කොම හරි. හරියන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එහෙම හරියනවා කියලා. You go home and the other person goes and lodges an entry at the police station, hit and run. Or some serious thing that hit and run ඒ දවස්වල කලේ. දැන් ඊට වඩා දියුණුයි මිනිස්සු. දැන් ලොජ් කරන්නේ අපි නැවතුණා අපි කතා කළා මම කියනවා පොලිසිය යන්න ඕනේ කියලා. යා මට තර්ජනය කළා. යා මගෙන් අහවල් දෙත් පැහැරගෙන මගේ තිබ්බ සල්ලි පැහැර අරගෙන මට ගහලා මේ බලන්න මගේ මෙතන පදිස්සි වෙලා එහෙම there'll be a huge kind of you'll be remanded. All that you know is you're warranted. Okay, all that you'll be remanded. එතකොට you're calling me, I mean you're calling your lawyer. එතකොට lawyer එක කරන්න පුළුවන්. But first the lawyer has to get you out from the remand on bail. හරි ඒවා අවශ්‍ය නෑනේ. Had you gone to the police station and what do you have to report? අපි දෙන්නා මේක සමාදානයෙන් බේරගත්තා කියලා පොලිසියෙන් ලියලා එන්න. ලොයර්ට 12ට 1ට 2ට කෝල් කරන්න නැතුව. Right? Being a practicing lawyer is a sleepless job because all our cases start coming after midnight. Because the fights at home leading to divorce happen in the night. Accidents and all the influence of remand and bail applications, all that come at night. Okay? Oya last will let you know after dinner. Right? After nindak that. Okay, so don't kind of make our difficult. Do the simplest. එතකොට එතන අපිට තියනවා නම් පොලිසියට යන්න පුළුවන් නම් lawyer කෙනෙක් I'm not promoting lawyers, okay? මම කියන්නේ දැන් COVID වලටවත් මිනිස්සු ඒ දවස්වල ගියේ නෑනේ බෙහෙත් ගන්න ඉංග්‍රීසි දැන් මිනිස්සු හචින් එකක් ගියත් බෙහෙත් ගන්න යනවා. මොකද now they know gravity of the situation. I'm not promoting going to a lawyer and giving fees to I'm not promoting. ඒක නෙවෙයි මම කරන්නේ. නමුත් මම කියන එකම දේ අපි පොලිස් ස්ථානයකට lawyer කෙනෙක් එක්ක යනවා කියන්නේ. හරි? අපි Lions Club එකට ස්පොන්සර් එක්ක පළවෙනි දවසේ යනවා වගේ. නැත්නම් අපි නිකාන් Lions Club එකට ගියාම අපි දක්නවා අපි guest එරියට ගියාට පස්සේ in some clubs we are lost. But if we are with our intended sponsor as a prospect member, I mean, somebody will talk to the prospective member. Even prospective members are highly annoyed because at the first meetings we don't talk to them properly. Let's talk the truth. And this happens. People have come and told me. Yeah? ඒ වගේ තමයි police station එකට අපිට කොච්චර ගෙදර වගේ වුණත් OIC අපේ හොඳම යාළුවා වුණා. If you go with a lawyer, the lawyer knows what you're doing. There's somebody objective. අපේ එක්ක යනවා වගේ නෙවෙයි lawyer එක්ක යනවා කියන්නේ. ගැන්සිය අපේ the Gansia doesn't know the law. Gansia will be supported, right? We are going, right? So please make sure do that if possible. දෙවෙනි එක තමයි පොලිසියෙන් නැවතුවම මොකද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. අපි වැරද්දක් කළා නෑ, අපි ඩබල් ලයින් කපලා නෑ, අපි ස්පීඩ් කළා නෑ, ඒත් අපි පොලිසියෙන් නවත්තනවා. So we try to argue. I'll tell you an incident that happened yesterday for one of my clients. He's from Colombo. He's a CFO, Chief Finance Officer in a top company. He was driving he was going on a trip. He was stopped by the police in Matale, close to Matale. He had done no offense. Okay? Namuth, he started arguing with the police saying that he did not do anything. පොලිසියට ලියන්න කිසිම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ගත්ත driving license එක මේක පැහැදිලි නෑ කියලා ලිව්වා. Okay? හරි okay කමන්නේ okay police උසාවි දානවා කමන්නේ දාන්න right
කොළඹට ඇවිල්ලා උසාවි ගිහිල්ලා ඒ දඩයත් ගෙවලා දවසම ගිහිල්ලා මම කියන්නේ not the law but how it practically happens. Yeah, and they can put it in any way. They can give a fine, they can issue a cash bail, they can issue a personal bail. You don't know what the police does. Sometimes you do not know. Are there police officers here in the audience? With all due respect, I have a lot of respect for the police, right? Because we work with the police, being lawyers. නමුත් ඒ complications ගොඩක් වෙලාවට මගහැර ගන්න පුළුවන්. අපි කිව්වත් sorry, I'm sorry I committed that. ඒ මගේ අතින් පොඩි පොඩක් කැපුණා. මට පොඩක් හදිසියෙන් යනවා. එහෙම කියලා එක ආගිල් කරන්න නැතුව බේර ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පස්සට එන ගොඩාක් දේවල් because remember පොලිසියෙන් කරන්න නැති වුණාට එතන ආගිල් කරොත් even if they get really angry they can even remand you. එහෙම වෙච්ච හදිසි අවස්ථා තියෙනවා. So don't go to that extent. ඒ එකම මට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපදීම පිළිබඳව. දැන් යාළුවෙක් කිව්වොත් මට අප දෙන්න ඕනේ මේක අප දුන්නාම හරි අපි දන්න යාළුවා කියලා අපි ගිහිල්ලා අප දෙනවා. නමුත් යාළුවා missing in action or nothing. If the friend is not to be found or something, you're in trouble. You can be warranted. එහෙම මම දන්නවා some bank officers, right? When you are remanded, they have lost their job. You lose your career because the bank or that company does not like such a bad reputation of one of your employees being remanded. So even අප දෙනකොට උනත් දෙන්න යාළුවන්ට උදව් කරන්න. We are all lions. We are here to serve. නමුත් you have to know who you are serving. Otherwise, you'll be serving a sentence in jail, in remand prison. සංජීවය ගැන තව පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍යද? නේද මම හිතන්නේ පැහැදිලිව කිව්වා. අනිත් එක තව පොඩි දෙයක් දැනගන්න. මොකද මේක මගේ personal experience නිසා සමහර වෙලාවට අපිට ඔය hit and run කියන අවස්ථාව එනවා. ත්‍රී වීලර් එකක් ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ගහන කරගෙන යනවා. Then we also not knowing what to do in the sense case එකක් ගියොත් ගොඩක් කල් යනවා. ඒතර අපි මොකද්ද මේකට කරන්නේ? දැන් ඔය වගේ දේවල් ඕන තරම් පාරදී අපිට වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක අපිට කරන්න අපිට තියෙන නීතියේ තියෙන පිටුවහඩ මොකද්ද? ඒ වගේ මේ වගේ කේස් එකක් ගියොත් එම කාල සීමාව කොච්චර යයිද? එහෙම පොඩි අදහසක් දෙන්න පුළුවන් නම්. ඔව්. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ත්‍රී වීලර් එකක් අපේ වාහනේ ගෙන නවත්තන්න නැතුව ගියොත් එහෙම. ඔව් මොකක් හරි වාහනයක් yes. මොකක් හරි වාහනයක්. මේවා අදාළ නෑ මොකක් මම කරන්නේ මගේ near the gearbox, I have very small notepad, right? Number එක 84 52 පිටක් කරලා 82 වෙනවා. Right? Oh. I have that notepad. I immediately write down the number. That's the number one thing. You have to have it. ළඟ කියලා සංජීව මතක තියාගන්න 84 52 සංජීවි කලබල වෙලා ඉන්නේ at that time. It's a hit and run accident. She'll also say 52 83, right? And you go and lodge it because 52 83 ඉලගෙන what is this, right? So keep that. You have to be prepared for anything. Okay? එතකොට නෑ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මොකද hit and run එකකදී අපි හිතමු number එක දැන් දැක්කේ නෑ කියලා. ඒත් අපි ගිහිලා lodge කළොත් entry එකක් මෙහෙම අහවල් ස්ථානේ අහවල් වෙලාවේ අපිට මතකයිනේ අඩු ගානේ පාට හරි vehicle එකේ කළු පාට කාර් එකක් රතු පාට ත්‍රී වීලර් එකක් මතක විදියට නම්බරේ මේක හරි දැන් මොකද්ද WP වගේ තමයි මතක kind of එහෙම අපිට ඒ ගානට හරි කියලා තියෙනවා නම් අර මනුස්සයා පස්සේ ඇවිල්ලා entry එකක් දැම්මත් අපිට මොකක් හරි entry එකක් තියෙනවා ඒක. ඒවට නඩු යන්නේ නැහැ. නඩු යන්න ඒ පැත්තෙන් කතා කරලා මෙතන පොලිසියටත් විසඳන්න බැරි වෙලා එහෙම පොලිසියකට entry එකක් lodge කළ කමෙන්ට් අපිට උසාවිය යන්න වෙන්නේ නැහැ. Don't be worried about it. And it's the other instance. That is why you should call a lawyer and ask. Mata mekak una, what should I do? Right? Then they will also tell you over the phone, no, what, right? So then you can always take an action on legal advice, or you can
and the police, then police are also supportive. When you go to the police station, talk, preferably for an OIC, traffic OIC, they also helpful most of the time. හරියට politely අපිත් කතා කළොත්. මට කියන්න එහෙම දැන් මට ඔයගේ අවස්ථාවක කතා කරන්න lawyer කෙනෙක් එහෙම නැහැ call එකකින් කතා කරන්න නැහැ කියන අතෙන්නම් බා කවුද කියන්නේ? අත or just put this thing. I of course have nobody to call just like that and ask. හැමෝටම තියෙනවානේ. හැමෝටම you will be having some contact. If you don't have, I will put my number here. Okay, I'll put my number. You can call me and ask, right? But because now in Lionism itself, how many law contacts we have, make use of them. Yeah, I put my number, one number. Okay, right. Is it clear, Sanjeevi? Did I answer your question? Yeah, Medha. Yes, you answered, and thank you very much for putting your number for our reference. And in the same time, I would like to ask the forum again if you have any questions around this particular item, the Motor Traffic Act, and are there any sort of questions you would like to ask Medha? Okay. Then I think, or even in other areas as well. So this is again time for you to have you to put any questions that you have, so that she would be able to answer. Unless otherwise, we would move on to the next section or a sort of next area. Yeah, Sanjeevi, in case there are no questions on the same area, shall we quickly upon divorce, because that's another problem that I'm not saying it was, but as science we help the community. එතකොට ඒ වගේ එකකට would you like me to? Yes, Medha. Although it's not a very sort of not a nice topic to touch, I think at least we can help somebody, Yeah, because as Lions, Yeah. Then කසාද නඩුවක් දාන්නේ කසාද වෙනවා කියන්නේ දෙක. අපිට ගොඩක් අය දන්නේ නැති දෙයක් තමයි ඒක. දික්කසාද නඩුවක් දැම්මම දික්කසාද අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නෙවෙයි. තමන්ගේ නීතිඥවරියට අපිට ඕනෙලාගේ කියන්න පුළුවන් නඩුව ඉලාස් කරගන්න. හරි? ඒකට අපි මොකද හරි විදියට නම් අපි නීතිඥවරියන් අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ පවුලක් සෙට් කරන්න. දික්කසාද කරන්න නෙවෙයි. To reconcile a family. So even if you have filed divorce, always be brave to a lawyer if you want to go back and reconcile in your marriage. Okay. And also the reason for divorce, some people මම දන්නේ නැහැ මට දික්කසාද වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මට මගේ මොකද තමන් හැමතිස්සෙම හරි පීඩනයක නම් ඉන්නේ ශාරීරිකව මානසිකව තමන්ගේ ජීවිතේ දරුවන්ගේ ජීවිතේට තර්ජනයක් වෙනවා නම් වහාම පොලිසියට හරි නීතිඥවරියකට හරි කතා කරන්න. ඒක ඉවසගෙන ඉඳීමෙන් සමහර විට තමන්ගේ ජීවිතේ තර්ජනයට ලක් වෙනවා නම් ඒක කරන්න. Always reach out someone you can trust and somebody you can talk with confidence. විශ්වාසවන්තව පෞද්ගලිකව රහස් කතා කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්ට වැඩිපුර හොඳයි නීතිඥවරියකට කතා කරනවා නම් පවුලේ කෙනෙක් සමග. Do that because දික්කසාද වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් වෙන පවුල් උපදේශන සේවා තියෙනවා, කවුන්සලින් තියෙනවා. අපිට ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මග හරින්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් අය ඉන්නවා දුක්ඛසාද වෙන්න කියලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා හොඳ පස්සට. There's always hope. Thank you. Right. Yeah, Medha, I think I would now like to ask, because there are so many ladies who have joined the session today. So as a female, I would also like to ask, and that there was a viral video going on these days, the policeman, attacking the policewoman. So I would like to ask you, how does law help women? Because there are certain laws and there are certain things that we as women should know. What is the protection for us from the legal framework? Okay, now this video I haven't seen. What is it about?
It is a video where, one of the senior officers like holding a police woman and, pushing her, sort of that thing, that sort of a thing. Right. I would like to take it function with, I don't want to kind of be gossiping here, but because a lot of people called and asked about my legal opinion, like a lot of my people, my clients, my friends called and asked about this. And not, it doesn't matter whether it's a cricketer or not. So I'd like to take both these issues together because they are relating to women, men, and the conflicts that are happening in men and women. Shall we put it like that? Just Yeah, so yeah, that this is the particular video is during a protest that they have, that incident has happened during a protest actually. okay. We are taking these two incidents, but මෙතන අපි ඒ ක්‍රීඩාව ගැනවත් ඒ වෘත්තිය ගැන පොලිසිය කියන වෘත්තිය ගැනවත් අරගලයේ ප්‍රොටෙස්ට් එක ගැනවත් නෙවි කතා කරන්නේ. කතා කරන්නේ දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවන ඝට්ටනයකදී අපිට තිබෙන නීතියේ පිටුවහල සහ ඒ සම්බන්ධ නීතිය. Right? First, let me take the rape law. Consent. Consent කියන එක, just because I'm married to you, I consent to have sexual intercourse with you or any sexual relation. Marriage is not synonymous. Marriage කියන වචනේ සමාන පදයක් නෙවෙයි consent කියන වචනේ. Right? And also, even if I invited you to my home and I'm in the house, මම මගේ කාමරයට අඳ ගහගත්තත් ඉන්න කියලා, that does not mean මගේ ගෙදරට නිවසට කාමරයට අඳ ගැහුවේ does not mean ඒකෙන් කියන්නේ මම ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා. Right? So you have to understand this very well. අනිත් ඒවා කිසිම වැඩක් නැහැ. This is a law. Okay? And also, even if you engaged in certain sexual activity before intercourse, that does not mean you consent to intercourse. Sexual activity එකක් අතරදී ඕනම වෙලාවක මෙතනින් පස්සේ කැමති නැහැ කියලා, මෙතනින් පස්සේ consent එක නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරන අයිතිය තියෙනවා. ඒ වෙලාවෙ ඒක නවත්තන්න ඕනේ. Right? You have to. And suppose that somebody removes the clothes. You're removing your clothes is not synonymous. ඒක සමාන නැහැ. The consent is something very, very sensitive. අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවක තමයි මේ වගේ නඩු වෙන්නේ. දැන් මේ නඩුව ලොකුවට ගියාම ඒක චරිත සම්බන්ධ නිසා. නමුත් දිනපතා අපිට ගොඩාක් වගේ නඩු වෙනවා. රිමාන්ඩ් භාරයට ගත්ත. ඉතාමත් පැහැදිලිව අනිත් කරු හෝ සහකාරිය එම ලිංගික ක්‍රියාවලියට කැමතිද කියන එක ඉතාමත් නිසැකව දැනගෙන විතරක් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න කියලා මම කියනවා. මොකද මේ දිනපතා personally I get calls. Okay, people being remanded. That is one thing. Secondly, අපේ senior officer කෙනෙක්ද junior officer කෙනෙක්ද අපේ office එකේද වෙන office එකේද පාරේද ගෙදරද කිසිම කෙනෙක්ට including parents to right, කිසිම කෙනෙක්ට ශාරීරික වශයෙන් විදියක් නැහැ. අපේ නීතියේ හරි වැරදි අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. Excuse me. හරි වැරදි නෙවෙයි මම කියන්නේ නීතියේ තියෙන විදියට දෙමාපියෙක්වත් පහර ගහන්න නීතියෙන් අවකාශයක් නැහැ. එතකොට මේ අර අපේ සංචිත වීඩියෝ එකේ විදියට අපිට කිසිම ආකාරයක ශාරීරිකව නෙවෙයි වාචිකව හරි මානසිකව හරි අපි හිංසනයට ලක් වෙනවා නම් immediately take action. If you feel that you are being harassed by anybody, take action, lodge a police entry, come forward and speak about it. Speak to the police, speak to a lawyer, speak about it. Don't undergo harassment forever. සාමාන්‍ය දෙයක් දැන් ඔක උනත් කියන ඇති මේක ඔක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒ වෘත්තියේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක කරනවා.
කනිෂ්ඨ නිලධාරීන්ට don't tolerate anything. If you're harassment is not physical only, physical, verbal, mental. Mental means it can be emotional, psychological. Speak up. Seek redress of the law. Okay. Sanjeevika, is that clear? I tell it more. No, it's become clear, Meda. So what we are saying is any type of harassment, it doesn't need to be physical. It can be verbal, it can be mental. You know, you have to speak up, and there's a protection from you from the law that you will get the justice in place, right? Protection. So in this case, now this particular person who was engaged in a sport, you saw how the person was there for the take that protection. Okay, make use of that protection. Right. Okay. හරි මේද Okay. there is a number to inform නේද මොකද 1 2 1 3 හරි මොකක් හරි Yeah, there are a lot of numbers to inform. Sorry, there are reporting sexual harassment, violence in ඒවට report කරන්න. ඒ numbers තියනවා නම් මේ number එක දන්න numbers තියනවා නම් එන්නේ මොනවටද? report කරන්න. Please report. I think දැන් අනිත් එක අර ගතානුගතික මේ අපි අර දැන් මම එතන ගියා නම් ඒ කියන්නේ මම සම්බන්ධතාවට කැමැත්ත දැක්මයි ඒකෙන් කියන්නේ එහෙම එකක්. As such you can refuse it any time, right? Make use of it. Don't let the society tell you that okay you are seen and that because you want to sleep with. No, you can be with a man or a woman or with anybody, but listen. Don't let the society, if you don't report, the society will continue to interpret that you are with another, or the opposite sex only for sex. If you report, one day come to understand that there are a lot of things that men and women do other than only physical activity. And it's up to you to make the society understand. Right. තව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ so we are basically coming close to the end of the session also. So if you all are having any questions, we can take it up. Unless otherwise, one last question I would ask Meda. Actually, one of my colleagues also told to ask this question. දැන් අපි දකිනවා ගොඩ වෙලාවට දැන් අපි ලීස් කරාපුවාම මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම ලීසින් කම්පනීස් වලින් ඇවිල්ලා vehicles අරගෙන යනවා අපි පාරේ යනකොට නවත්තනවා ඒ වගේ නොයිකුත් දේවල් වලට මුණ පාන්න සිදු වෙනවා මේකේ තියෙන නීතිමය පැත්ත මොකක්ද මේකෙදි vehicle එක ගත්ත කෙනාට තියෙන නීතිමය ආවරණය මොකක්ද සහ ලීසින් කම්පැනි එකට තියෙන අයිතිවාසිකම කුමක්ද දැන් මොකද ඒක ඇත්තටම සමහරවිට අපහසුතාවයට පත් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් එතන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. මේක මට අහන්න කියපු ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. Thank you. ඔකත් අර අනිත්‍යව වගේම තමයි. ඔතන leasing givisumකට අපි we have signed an agreement with that particular leasing company, right? ඒක ඔය වගේ කිව්වා වගේ 50ක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. පිටු පහත් අපේ කට්ටිය කියවන්නේ නැහැ. ඔකට ඔය ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගෙනියන ඒවා මගදී ගන්න කොහොමද? ඉතින් අපි අස්සම් කරලානේ තියෙන්නේ. හරි? අයිත් එක අපි I know you have the knowledge. නමුත් අපි ගොඩක් අය අපෙන් අහද්දී මේ මෙහෙම ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ agreement එක කියවලවත් අපි ගොඩක් වෙලාවට නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. ලීස් එකද මොකද්ද ගන්න කියන එක you have to very clearly read it or make a lawyer explain it to you. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න එපා. finance එකෙන් අපි අහනවා මේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ නෑ මොකුත් නෑනේ මේක ගෙවන්න තියෙන ඒවා ටික තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන් අනිත්තර අහවල් finance company එක වගේ මගදී එහෙම නවත්තලා ගෙනියන්නේ නෑනේ. අපොයි නෑ අපි එහෙම ඒකට දැන් අපි වන්න බැරි වුණොත් අර අහවල් කම්පැනි එකේ අනේ අපි එහෙම අපොයි නෑ කරන්න.
පොයි නෑ කිව්වට අරකේ ලියලා අස්සම් කරලා තියෙන්නේ. Right? So it's again the company will do it. They know that you have signed for it. You have agreed upon it. It's an agreement. So make sure what you agree to. Writing. They can seize the vehicle because if you default payment, when you default payment, there are provisions in the agreement to seize the vehicle. So you have to make sure that you do not sign for them. අපි අස්සම් කළොත් ඉතින් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. Right. Right. So all depends on the agreement that you have signed, right? That's what you are saying. Yes, because if you in the agreement you signed, if there are no provisions for seizure, එහෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා එතන නැත්නම් අපිට ඒකට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. අපිට agreement එකේ තියනවා නම් එහෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා අපිට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද අපි එකඟ වෙච්ච දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කළා තියෙන්නේ. Right. අපි එකඟ වෙච්ච දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් අපිට එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක ගන්න නීතියෙන් අවසරය තියෙනවා අපි මොනවා කිව්වත් ඒ දේ කරන්න. ඒක තමයි ෆයිනලි අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තියෙන්නේ. එහෙමම කියන්නේ එක මේ දවස්වල එක ලොකුවට අපි දෙන කේසස් තමයි එක apartment complex එක ආමත් ලොකු එකක මේ 30ක් 40ක් නෙවෙයි 200 300ක් වගේ තියෙන එකක developer ඒක department owner stamp එක ගන්නවා විකුණුකරය අස්සම් කරන්න apartment එක හදලා දෙන්නත් ඉස්සර stamp duty එක ගන්නවා. මේ දවස්වල ඒක යනවා ලොකු. ඒකේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක agreement කියනවා. බලන්න agreement එක කළා දෙන්න තාමත් firm එකකින් කළා දෙන්න. Some of the lawyers here would be knowing what it's about. එතන agreement එකේ කියලා වෙන දෙයකට අපිට agreement දැන් මට කෙනෙක්ගේ බෙල්ල කපා ඒ බෙල්ල කැපි මිනිස්සෙක්ගේ නීති විරෝධ agreement එකට ආවා කියලා ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි agreement එක අනුකූල නොවන දෙයක්. අනිත් වයිට් locked and locked way. ඒ එතන අනුකූල දෙයක් මුදල් Sanchini, can you someone's this thing? I don't know whether my line is not clear, but it's not clear. No, I Sure. think Meda, you're breaking a little. Okay. Is that clear? Or shall we wind up? Now it's, yeah, now I think it's okay. Yes, I think we have already come to the, it's already 8:30, so we are sharp on time because we plan to end it at 8:30, being a weekday today, Monday. So I know most of y'all have right after work and it's not easy, and even Veda, I know that she had been having a very busy day. And so I take this opportunity to thank you, Veda. Thank you very much. You have been always a courage to us and a strength to us. Because last year also, I can remember you conducted the cabinet officer training, and there was a very nice session that you did. So we as the GLT team, we are very thankful to you for basically making this session happen. And be with us. So we are planning to conduct many more. So hope that you will be with us for that as well. And in the same time, I would like to thank Governor Kirti, First Vice District Governor Kirti, for letting us have the link all the time. And not forgetting GLT team Lion Gayatri and Cabinet Secretary Gayatri, and also Lion Vajira, for helping us on this series of training programs that we have been running throughout the district. So, and thank you all the participants, being with all these hardship, not having power, bad weather. So thank you very much for joining us, because
Without you, we will not have a session at all. So thanks a lot for joining us, joining with us. And thanks again, Meda. Thank you very much. Thank you again. Thank you. And have a nice week. Having a problem, call me. You can call line. And if you don't pick up because I'm in consultation, text me that you are Lion so and so from this club. Then I can get, because I can't answer all the missed calls. But if you are a Lion, I always do. Don't worry about the law. Law is there to protect us, to help us, and make use of the law. And thank you, Sanjeevi. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you very much. Very impressive session. Thank you. Okay. I will Yeah, end the Governor, session. yeah, we can end the session. Sure. Governor. Okay. Thanks. See you. Bye. Good night. See you. Good night.